Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас на стриме Averbuch, соучредитель компании Radix, одной из самых инновационных и самых прорывных компаний в современной аудиоиндустрии. И сегодня мы будем говорить много о плагинах Radix, конечно же, поговорим о Нире. И, конечно же, мы будем говорить о будущем аудиоиндустрии, потому что с кем, как не с Ниром, говорить об этом. Что ж, ребята, поздоровайтесь с Ниром, мы начинаем. Nir, I just ask guys to say hello to you. Say hello to guys. Hi guys, great to be here. Thank you, Oleg, for having me. It's a pleasure. Нир говорит: привет, ребята, это большая радость для него быть сегодня здесь. И чтобы долго не затягивать, пока народ подтягивается, мы начинаем первый вопрос. Nir, could you tell us a bit about your first steps in music? How did you become a musician and to start your life as a music-related guy? Well, as I started on playing the piano when I was maybe 5.5, 6 years old. My parents put me in a piano. I started playing the piano. And I did it for a while. And when I was about 12, I completely dropped the piano because I didn't like being forced to play and practice. And I had this tough teachers. And a year later, I kind of just stumbled upon these little synthesizers back in the 80s, and my eyes kind of got lit, and I fell in love with all these sounds and the possibilities, and started getting into playing in bands and dire straits. My friend actually taught me. The chords, didn't know chords back then, so I learned the G and the C, and kind of started getting into it, and I had a lot of fun. And from the synthesizers, it was just natural, to get a sequencer and start doing some stuff at home. Back then, I did some recordings, recorded from tape cassettes to another while playing around, along with it. And it was just naturally evolved into it. We had a studio in my town. It was a small town, one studio, and which I kind of got to visit as part of a project in school. And I just totally fell in love with the environment and the tape machine, the big mixer console, and I just wanted to live there. I didn't care about anything. I just wanted to live in the studio. And I just used to hang out and bother the studio owner, and eventually, he started to give me some little jobs. He used to have this keyboard player who used to play the tracks for him, and one day the keyboard player got sick and he couldn't arrive. So I said, okay, I need you to play some tracks for me. Can you do it? And I jumped on the opportunity, and I just got into it and slowly took over the whole production elements, recording and mixing, and really just fell in love with the technology and all the possibilities and programming. It's very fun. Okay, cool. I need to stop you because I need to translate it. A lot of everything to keep in mind. Okay. Нир говорит, что он начал заниматься музыкой очень рано, где-то в 5,5-6 лет. Родители отдали его заниматься пианино, и до 12 лет он занимался пианино. Потом ему надоела вот эта вся школьная дребедень, он бросил пианино и пришел в музыку какое-то время спустя, когда появились крутые синтезаторы, и он начал изучать синтезаторы, ему очень нравилась эта тема, и один из его приятелей показал ему пару аккордов группы Dire Straits, как оно играется на синтезаторе, и Нир был: вау, это очень круто. И потом в какой-то момент он попал на студию звукозаписи, единственную студию звукозаписи, которая находилась в его городе.
и в качестве школьного проекта. И он понял, что это да, это мое, мне это нравится, студия это круто. И вот в тот момент он осознал, что он хотел бы связать с этим жизнь. И потом, насколько я понял, получилось так, что в какой-то момент заболел клавишник на вот этой студии, и Нира пригласил владелец студии записать несколько клавишных партий. И вот таким образом Нир влился в вот эту студию и дальше начал изучать все вот эти моменты, связанные с секвенсорами, с аудиозаписью. То есть на самом деле вот это было начало. So, Nir, you was on studio of another guy. It was not your own studio, isn't it? Yes. But how much time did you spend on the studio before you start something with yourself? Well, I spent there several good years, and while I was working there, I bought my first computer. It was an Atari ST. I don't know if you guys remember it. I remember. It was quite amazing. I had Cubase running there. It actually had very good MIDI timing. It was quite amazing back then, compared with the hardware sequencer that we used to work with. Before the Atari, we had these A-track Lysis sequencers that we used to chain together and sync them to a drum machine and to tape, and it was a whole mess. And then the Atari came, and suddenly you had excellent timing, unlimited amount of tracks. Everything is graphical. You can easily edit stuff, move stuff around. It was quite amazing. Cool. I need to stop you because I need to translate everything. Я спросил Нира о том, сколько времени он провел на вот этой студии, прежде чем начал делать что-то свое. Нир говорит, что он провел несколько шикарных лет там, и работая на студии, он купил свой первый компьютер Atari, на который был установлен наверное, первая версия Cubase, и это было очень круто, потому что до этого нужно было кучу вещей соединять вместе. Секвенсоры, драм-машины, и это был целый беспорядок на студии. А с Cubase все стало немного проще. So, as I understand, Cubase was a good point to start digging into more modern production and more modern mixing, not just handling with cables all day long and recalling settings for hours, isn't it? Or it was not as good as you expected? Well, to me, it was amazing because of the editing capabilities, and you load a project on discs instead of picking up the projects on cassettes. That's what we used to do back then, so that was amazing. But there was no plugins. It was you couldn't record audio. It was just MIDI. So you still have to run a tape along with it and time code and record a time code and work with that. And you still had to record and recall all your settings. You could store of course your MIDI changes, your program changes, so that could work. But when I used to work with external samplers, so you had to load all the sounds from the diskettes, and so it took quite some time just to get a project up and running. But it was fun. It was a lot of fun. Cool. You had a lot more time back then. Я спросил Нира о том, насколько круто для него была вот эта вся движуха, связанная с Cubase. Она как-то изменила вообще его подход к будущему звукорежиссуры именно для него. Он говорит, что для него это было просто шикарно, но фишка была в том, что Cubase мог работать только с MIDI-дорожками, аудио все равно приходилось записывать на пленку, все равно приходилось иметь дело с перенастройкой оборудования каждый раз. То есть было достаточно много дополнительных заморочек, но Нир говорит, что это было очень весело, и
одной из фишек, которая уже на то время была очень удобной, это то, что Cubase мог сохранять MIDI, то есть не надо было вот эти все изменения программ, автоматизацию каждый раз прописывать заново. Это уже сохранялось и таким образом экономило время. You start in analog and then switch into digital. Is it helps for you to know how to work with analog now, or is it something odd and too vintage? You know. Moving to digital, I felt that I had to relearn a few things because analog behaves differently. Analog is more forgiving. The way it saturates, the way you can drive analog equipment and its behavior. Digital is not as forgiving. And today I use a hybrid system. I use analog and digital gear together. Each one has its own advantages, of course, and what I like about analog is the distortion and just it just more feels organic and it just works. Just sounds good. Cool. Я спросил Нира о том, помогает ли ему вот аналоговый опыт, потому что он начинал в аналоге, а потом перешел в работу на диджитал. Помогает ли ему аналоговый опыт работать сейчас? И Нир говорит, что аналог, он прощающий, так он выразился. То есть там можно сильнее нагрузить драйв, что-то выкрутить посильнее, и это будет не так заметно, как в цифровой среде. И в то же время Нир говорит, что он сейчас использует гибридный подход, то есть он использует и аналоговое, и цифровое оборудование в своей работе. Nir, when I was in your studio with Olga, I saw a lot of great hardware equipment from Warm Audio, from other manufacturers, and I see a great mixing console on a background. Could you please make a short brief info about this console? Did you use it? What is the console? Because it is a rare pearl on your studio. One of the greatest hardware things I saw in my whole life. Yeah, this is a vintage Langevin mixer. I think it's the first modular mixing board. Every module there is separate, and you could buy and configure the console any way you want it. So they had mic preamps, EQs, they had summing channels, master channels, and you can configure your console any way you want it. It's great because it has a lot of character. I use it mainly for summing, for when I need that character. It has very strong character. So it's not something I'd use for everything because of that. But from some projects that I worked on, it was just amazing. Cool. But we know that you're working on modern tools as a sound Radix developer. But did you thinking about making a software copy of this Langevin mixing console? Because it's great, it's rare, and it's something I want, for everybody. No. I know it. in Sound Radix, we don't do emulations. We think the CPU, the advanced CPU, can offer things that analog cannot offer, and we like to explore the unique aspects of this. So, yeah, of course. It's not our thing. It is one of it is one of uncomfortable questions I've prepared for you. No, we actually say it on our website that we
we're not gonna do any emulations. Yeah, okay, I need to translate it. Только что мы с Ниром немного поговорили об аналоговой консоли LaunchVan, которую вы видите вот на заднем плане в комнате Нира. Это великолепная вещь, я очень от нее просто забалдел, когда мы с Ольгой были у Нира на студии. Она очень классно крутится, ее очень приятно вот, ну, как бы не держать в руках, а ложить на нее руки. В общем, офигенная штука. И Нир говорит, что он использует эту консоль для всяческих вещей. В первую очередь в качестве аналогового сумматора, но он также использует ее и при записи, и когда ему нужно добавить записям какой-то характер. Это на самом деле самая первая модульная консоль, которая была создана. То есть все секции, которые там есть, они наборные. И поэтому она очень гибкая, она очень интересная в работе, и она может давать совершенно разный звук. Далее я спросил Нира, что мы все знаем, что Radix — это компания, которая делает современные цифровые приборы, а не аналоговые эмуляции. И я спросил, не думал ли он о том, чтобы сделать эмуляцию вот этой штуковины, вот этой консоли. Он говорит, что нет, и это часть философии Radix. Он говорит, что на их веб-сайте написано, что они делают футуристические, новые, классные вещи, а не занимаются аналоговыми эмуляциями. Okay, Nir, we could continue. I fall in love with this console. I'm looking on it, and maybe next time when I would be in Israel, I will try to steal this console. So be prepared. I'm joking, you know, but yeah, it's true that it's a great piece of gear, and guys who mixing on your studio, or guys who buying mixing from you are good with this console, because they could get this flavor, this behavior, and this kind of feel of old modular console. I know you like Acoustica very much. If the guys from Acoustica want to come over and sample this console, you know, by all means. Oh, the thing is that you know, I have a close relationship with Acoustica Audio. Giancarlo Del Sordo, CEO at Acoustica Audio, was on one of my streams before, and you know, it is a great idea. I don't know, is it viable project or not, but it's definitely interesting idea. Okay, let's switch to you, to Radix, to our discussion. But I will keep in mind that this console could be in my hand too. Yeah, we have in chat my friend from Ireland, Jamie Doherty. He starts Radix Audiophiles group on Facebook today. I've joined it, and I will send the link on this group to you today. Jamie, one of the best Facebook handling guy. He have the best audiophile groups there. And he said in chat that I'm sure Giancarlo will be interested in that. So we will push this idea to Giancarlo with Jamie, together with Jamie. Okay. Let's back. We told with you that you're using a hybrid approach in your studio. Does you use analog hardware as a testing hardware for your Radix products? No. No, any hardware oscilloscopes, any hardware kind of signal generators or stuff like that. You're using just digital, isn't it? Yes. Why so? I saw a lot of different hardware equipments on different manufacturers. Waves have a lot of analog equipment for the testing as well. Why did you using just digital? Is it a smart reason, or is just something you can describe?
I don't see any reason why we would use an analog equipment. If we need an oscillator, we'll just run an oscillator, inside a computer and run it through the signals and see how our our algorithms behave. I don't know. Maybe other guys develop other equipment. Maybe they have to. If you're doing emulations, you have to run analog signal through the analog devices and see how they behave. Because we don't do emulations, we don't have this need. Yeah, I see. It looks like it sounds like smart reason. Okay, I need to translate it because it is a really important point. On all this stuff. Я только что спросил Нира, использует ли он какое-то аналоговое оборудование при производстве своих плагинов, потому что у других компаний-производителей я видел очень много различных аналоговых анализаторов. У Waves очень много аналоговых железяк для анализа аудио. И Нир говорит, что на самом деле он использует только цифровые вещи. И одна из причин, почему? Потому что они не делают с ребятами аналоговых эмуляций. Когда делаются аналоговые эмуляции, тогда нужно использовать аналоговые аналоговые чтобы понимать, как аналоговые приборы работают. Но в их конкретной ситуации, в ситуации Radix, они не считают, что это что-то важное и что-то нужное. И на самом деле в этом достаточно много смысла. By the way, Nir, while I'm translating, did you understand what I'm talking about? Because I know that you're familiar with Russian pretty much. Yes. I can understand most of what you're saying. Okay. I won't try to speak. That would be horrible, but I understand a lot of what you're saying. So. But how did you learn Russian? How? I was born in Moldova. Oh, you really? It's interesting. Cool. Yes. And you was repatriated to Israel, so you're a Moldovan aliyah, isn't it? Yes. Cool. And how old you was? I was 6.5. Oh, that's interesting. I'll translate it. Я только что заметил один момент, что я у Нира спросил: Нир, ты, наверное, понимаешь то, что я говорю? Потому что, когда мы встречались, Нир говорил, что он, в принципе, понимает русский. И он говорит, что да, он понимает практически все, что я говорю, но он постеснялся бы общаться на русском. И он говорит, что причина этому, потому что он был рожден в Молдове, и он переехал в Израиль со своей семьей, когда ему было 6-6,5 лет. Поэтому очень круто, на самом деле, что Нир понимает все, что мы говорим. И, с другой стороны, не очень круто, потому что я бы сейчас мог рассказывать каких-нибудь гадостей о Radix или каких-нибудь гадостей о Нире, но у меня не получится, потому что он потом будет говорить гадости мне и как-то отвечать на вот эти все вещи. Что ж, а мы продолжаем. Did you understand what I'm talking? Yeah. Cool. Yeah, I don't know, maybe college. Yeah. Anyway, a bit of jokes isn't a bad idea on such of interviews or conference. Let's back to Radix. You was on a studio of other guy in city where you live, but was a moment when you decided that you want to start to become a studio owner and to got your own equipment, got your own stuff, and start working as a mixer, as a studio owner, whatever. When it was and why it was? Well, I started working at my own place while I was working in the big studio, just doing stuff with friends and.
and just other people. Some of the work, even for the studio, I used to do at home and then bring it to the studio and work there. A commercial studio I opened only later when I was about 22 years old. Then I opened. It was more of a project studio, not a commercial studio, but more of a project studio. It was the whole beginning, the beginning of the digital revolution. You started getting DAT machines and the first Pro Tools system, the 4-track Pro Tools, and Session 8, if you remember, the 8-track. So that was the beginning of this whole thing. And I was also performing a lot. I was playing live as a keyboardist. Yeah, so I was doing all kinds of things. Okay, so as I understand, you was 23 or 33? No, 22, 23, when I was open my first studio, yes. Окей, I see. Я спросил у Нира, что было после того, как он работал в вот этой другой студии у владельца студии в его городе, когда он решил сделать свою собственную студию и начать работать уже самостоятельно. Нир говорит, что это было, когда ему было где-то 22-23 года, когда он работал на вот этой большой студии, он начал делать какие-то проекты для своих друзей, делать какие-то другие вещи, и постепенно он решил, что он сделает свою проект-студию, и вот в 22-23 года он ее сделал, затарился оборудованием, он говорил, что тогда появились первые Pro Tools системы, и вот с этого он и начал. This studio was in this place, or it was on another place, not in Tel Aviv? It was in Tel Aviv. I just moved to Tel Aviv. Yes, and yeah, it was in a little studio. It was a lot of fun. Cool. By the way, why did you decide to move to Tel Aviv? Israel is a small country. You could dig into any city in a couple of hours, from far north to far south. Why to moving somewhere? Well, it's true, but with the size, also you have to scale the driving distance people are willing to do. In the States, it's not a problem for someone to drive an hour to get into a studio. Here, if you have to be on the road more than 20 minutes, then that's another country already. So and in Tel Aviv, everything is happening. That's the center of the industry. Although there's a lot of studios everywhere, but Tel Aviv is still the center of the culture. Okay, so Israel is a kind of Los Angeles for Israel in music area, I mean. Yeah, you could say that, I guess. Окей, cool. Я спросил у Нира, зачем ему было переезжать в Тель-Авив и открывать свою студию, если Израиль микроскопическая страна, и чтобы добраться из самого северного уголка в самый южный, нужно всего несколько часов. И Нир говорит, что причина этому то, что когда ты находишься в маленькой стране, в Израиле, ты начинаешь масштабировать расстояние. И то, что нормально для Штатов, 1 час потратить на дорогу до студии, это недопустимо для Израиля, потому что 20 минут это уже много. И поэтому он решил переехать в самый центр, в Тель-Авив, где сосредоточена, в принципе, музыкальная индустрия Израиля. И я спросил у Нира, можно ли назвать Тель-Авив Лос-Анджелесом для Израиля в плане музыки. Он говорит, что да, в принципе, можно так сказать. Nir, I was on different cities in Israel, and I must say that Tel Aviv is most music related, as you mentioned, because in Haifa, for example, people mostly working, not doing music. They're working on manufacturing, they're working on port, on whatever else. In, for example, capital of Israel, in Jerusalem,
I guess nobody is working because all people are on streets all day long. It kind of I don't understand it, but maybe it's true. No, actually, there is people make music everywhere, and in Israel, you actually have one of the highest musicians per capita in the world, I think, ratios. And in Haifa too, there is quite a big scene of music, metal music, and it's pretty strong there. In the south, in Jerusalem too, there is a very big music academy. Many youth people come out of there. The thing is, at some point, everyone who started getting into music seriously and professionally eventually moves to Tel Aviv because that's where everything is happening. Um, all the TV studios and all the whole industry is here. So. Yeah, I see. And maybe one of the points here that Tel Aviv is the most liberal city in Israel, because I have imagined that Tel Aviv isn't kind of Israel, if I could say it. It is kind of different country inside a country. Every cities except Tel Aviv looks pretty much the same. I'm not talking about climate and about mountains, sea, and whatever. They looks pretty the same. But Tel Aviv is kind of wow. When you dig into Tel Aviv on Rakevet or on car, it's wow, huge buildings, huge roads, huge everything, and it won't stop even on Shabbat. Sure. Indeed, yeah. Tel Aviv is amazing. I love the city. Can't Yeah, I really love it too. I'm full in love with it. If I decided to move to Israel, I will definitely move to Tel Aviv, because for my opinion, it is best city. Almost all my family live in Haifa. All my friends live in Haifa, in Netanya, and stuff like that. On the north, because it's something more comfortable for Aliyah from ex-USSR. But Tel Aviv is the best. Окей. Мы только что немного поговорили о Тель-Авиве. Вы знаете, ребята, что мы недавно с Ольгой летали в Израиль, совсем вот недавно вернулись, поэтому все вот эти воспоминания и ощущения еще живы, и поэтому я решил с Ниром немного потрещать на этот счет. И мы поговорили о том, что Тель-Авив — это вот уникальный город, это музыкальный город, и это город, который как бы страна внутри страны, он сильно отличается от других городов Израиля, и музыкальная сцена основная, в принципе, сосредоточена именно в этом городе. Нир говорит, что очень много музыкантов на самом деле живет в Израиле, и если посмотреть на количество и процент музыкантов на квадратный километр страны, то Израиль одна из самых насыщенных музыкантами стран. Он также говорил, что в Хайфе очень хорошая метал-сцена, в других городах также есть отличные студии и школы, в Иерусалиме есть большая музыкальная академия, где очень много людей со всего мира учатся, но кто хочет заниматься серьезно музыкой, двигают в Тель-Авив и занимаются там. So Nir, you've got your first studio in Tel Aviv, but it was not this studio you're working on now, isn't it? It was different place. It was smaller or whatever. I started it in my apartment. Okay. And I converted it into just a studio. I moved to live somewhere else and made my apartment a studio. Yeah, and I moved to the States when I was 25 for 8 years. Worked at several studios there and did a bunch of stuff, and then I moved back to Israel
Why so? United States looks like more useful and more interesting market and place for mixing engineer, because Israel is super tiny. That's true, and I wasn't strictly mixing engineer, and today also I'm not strictly mixing engineer. I do production and arrangements, and in recent years I'm doing mostly mixing. And actually, when I moved to the States, I was a little bit disappointed, because when here Bjork was already major star and very popular, no one knew and heard of her in the States, in New York. And I realized that in the States, they're back then at least, maybe today too, in a way, a little more conservative about their style and how long it takes for new musicians to cut through, especially from abroad. They're very used to a certain sound and certain colors, and it's rarely that music from out of the States making it in the States. Even American musicians who have a new sound, they often make it first in Europe, and then they make it in the States, because it's hard to bring them in there. Huh, it's an interesting point, and you were disappointed about it. A little bit, because I was expecting a little more. To me, New York and LA was the center of the world. Of course. Where everything is happening, and I learned a great deal there. I used to work with great engineers, and in a studio that I used to work with, and I learned a lot of stuff that I couldn't learn here. And also, there is in the States, there's the tradition of engineering, that people pass knowledge from one generation to another, to generations. So, and that was amazing for me to see and experience, and the professionalism is just something else. But as far as style and being open to other sounds, I was surprised that usually weren't as open, and even myself, I found myself struggling with my sound, because people would hear what I did and said, "That doesn't sound American. That sounds European," and it was interesting like that, and I had no idea, and now now I understand what they meant. But back then, I just did music that was different and interesting, and I was kind of surprised that they were expecting to hear either a pop or alternative or a hip hop, or you couldn't do anything, Okay, I see. It's interesting. Okay, I'll hold you on this. Need to translate. Нир говорит, что вот он начал свою студию в Тель-Авиве, какое-то время проработал. Это была студия в его квартире, там, где он жил. Но через какое-то время он переехал в Штаты и прожил там 8 лет, когда ему было 25, если я не ошибаюсь. Нир меня поправит. Да, отлично. Когда он переехал в Штаты, он был немного разочарован, потому что он думал, что в Штатах очень открытая музыкальная сцена в каком-то смысле. Но приехав в Нью-Йорк, он увидел, что Штаты очень закрытая страна в плане других стилей музыки. То есть американское должно оставаться американским. И очень тяжело молодым исполнителям пробиться в Америке. Очень долго это по времени занимает. И вот Нир говорит, что многие исполнители едут в Европу для того, чтобы раскачать какой-нибудь стиль, а потом только приезжают в Америку, уже будучи популярными в Европе. И это немного его обескуражило. Он говорит, что когда он работал в Нью-Йорке, он получил огромное количество опыта как миксинг-инженер, потому что там есть целая школа. Поколения звукорежиссеров сменяют друг друга, и
вот знания передаются как бы по наследству, и это очень хорошо. Но в то же время были моменты, были случаи, когда Нир делал микс, люди слушали и говорят ему: блин, это звучит не по-американски, это звучит по-европейски. Нир думал, что, как это, непонятно. И он уже со временем понял, что это означает. И вот сейчас как раз я бы и хотел его спросить об этом, потому что это интересный момент. Какая разница между американским и европейским звуком? Sonir, I would like to ask you to describe your knowledge and your thoughts about what is American sound and what is European sound and what is the difference for guys. Mhm. Well, first of all, every style in the States has its own sound. Hip hop. It's also it's not just sound. It's aesthetics. It's the culture. It's everything. And it's rare that people do a lot of styles. Okay, if you're in the hip hop genre, you would mainly do that. Because it's not just do something in a style of hip hop. It's a whole culture around it. You live it. And same with other styles of music, with alternative and country or pop. It's very unique. Um, and in hip hop, actually, recently they do a lot of fusion experiments, and that's kind of fun. But still, they have because they use a lot of sampling and. Yeah. But if you drive in the States and you open a radio and you put a alternative station, you'll have very hard time differentiating between the bands. The sound is very very similar. Is it So good or not, on your opinion? Is it good or not? I like different sounds. I like to be intrigued. I like to hear something fresh and new and maybe different approach. And so when I lived in the States, I found myself listening to KCRW, which is an excellent radio station in Los Angeles, Santa Monica, and they play eclectic music from all over the world and from the States, and it's really great because you have this fresh sounds, new sounds, different colors. Nothing sounds the same, and that was my favorite station. Cool. And what name? KCOW? KCRW. Oh, ACRW. K. K? K. Yes. Oh, KCRW. Yes. Okay. Sorry. I will stop you. I need to translate it. Я спросил у Нира, все-таки в чем разница между американским и европейским звуком. И вот Нир начал рассказывать об этом, я его остановил, но тут большой кусок, я начну терять информацию. Нужно перевести. И вот Нир говорит, что когда он приехал в Штаты, он заметил, что есть отдельные сцены, есть хип-хоп-сцена, и люди, которые работают в хип-хоп-сцене, они, в принципе, работают только с хип-хоп, потому что это целая культура, которая находится вокруг вот этого всего движа. Так же самое, если люди работают с альтернативной музыкой, то они полностью находятся в этом. То есть вот эти вещи, они достаточно сепарированы в Штатах. И у каждой из этих вещей есть свое звучание. Несмотря на то, что вот Нир привел пример с хип-хопом, ребята пытаются делать какие-то разностилевые вещи, пытаются вводить всякие элементы в музыку, но в целом звучание остается одним и тем же. То же самое касается альтернативной музыки. И вот он говорит, что когда слушаешь радио, ведешь машину и слушаешь радио, очень тяжело понять, где какая группа звучит, особенно если это касается альтернативной музыки. Песни идут, но они звучат одинаково. И вот Нир говорит, что он нашел одну классную станцию в Калифорнии. Станция называется KCRW, которая транслировала самую разную музыку. И вот эта радиостанция действительно вдохновила и вдохновляла Нира в то время, когда он был в Штатах. Okay, Nir, we could continue. So in that sense, as far as color goes,
um, you know, in Europe, the sound will be a little bit less bass heavy and maybe a little bit brighter and more sparkly. And while in the States, the sound will be more darker and more saturated, maybe. Generally speaking. Yeah. Um, sorry, I have a guest here. Окей, I'll translate it. Нир говорит, что в Штатах, как он заметил, музыка имеет больше баса, и она более темная, меньше высоких частот. В то же время европейская музыка, она звучит более искристо, в ней меньше баса и больше высокочастотной составляющей. The interesting thing is that when I'm mixing mixing more bright than in USA and less bass indeed. So it is a big difference. And when you mentioned this difference, I've trying to analyze myself, and I found that yes, in Europe we have much more spark in music, but less kind of boom and like boom. Right. Indeed. But is it good or not? I don't think you can say if it's got good or not. It's a matter of style, and what you like. If this is the sound you used to hear, that's cool. It's it's a matter of taste, and if the music moves you, it really doesn't matter. So Yeah, I see, but I'm asking because of the tricky thoughts. I often got a question from my clients. Could you make a sound of Nickelback for me? And could you make a sound of Bring Me the Horizon for me? It is two bands which I don't know why. I know, but I don't know why people want to sound exactly the same as Nickelback and Bring Me the Horizon. But 90% of situations, people asking for Nickelback and for Bring Me the Horizon. If they don't understand which sound they want to have, which their own sound. And it is an interesting situation because when you trying to be close to Nickelback, you need to be as spark as needed for Europe, and it sounds horrible because it sounds boomy and it sounds not dull enough to be okay. Right. Did you got such situations when you mixing, or you're trying to avoid such situations? I just I can do what I can do. I hear it in a way, and people can say, what, can I make it this way? So, somehow I always gonna end up, where my ears kind of getting me. So I don't know if you I think it's with any mixer that you work with or any musician, you either like what they do and you resonate with it, or you don't. You don't try it. You don't go to someone and say, hey, can you be somebody else? Yeah, of course, and it is a main goal, And this philosophy, I'm trying to get a guys on my Yorshoff mix social network, because it is a main point. Every mixer needs to be as a person, and every musician and every band need to be as a person. Because if you want the sound of Nickelback, just ask Chris to make it. Or if you want the sound of Coldplay, just ask Michael to make it. It's not something difficult, Or if you want to have something like sound like me or like you, just it's no problem with it. But it is a tricky, and it is a tricky market. Mixing is always tricky. Of course. I'm a great believer in how it feels. If it feels right, then that's it. That's all you need. It needs to feel good. It needs to feel right. It needs to
you need to help the musician pass what they're trying to say the best way possible. Yeah, And, okay. I need to translate it. Мы только что с Ниром немного поговорили о том, как вещи звучат у нас в Европе и как вещи звучат в Америке. И я рассказал ему ситуацию, когда меня чаще всего просят, если группа не знает или артист не знает, какой он звук хочет, то чаще всего это либо хотелка звука Nickelback, либо хотелка звука Bring Me The Horizon. Но в то же время, так как мы находимся в Европе, люди хотят получить звучание, как у Nickelback, но более яркое. И в конечном итоге это звучит странно. И вот Нир говорит, что да, это очень важный момент, потому что музыка должна звучать и чувствоваться правильно. Нет правильного звука и неправильного звука. Есть вот хорошее ощущение и нехорошее ощущение от музыки. И вот Нир говорит, что он, когда работает, старается добиться правильного ощущения от музыки, чтобы и ему, и артистам реально вот нравилось движение, которое есть в вот этих записях. Окей, Нир. We could move further, and in this point, I would like to ask you: is there some points in your tools, in your plugins, which help you to make sound feel right? Gazillion, of course. Could you please describe how Sound Radix products, your own products, help you to make the feel right of the songs? Because it would be interesting. It's it's a tool as any tool. Starting with auto align. As immediately as you align the tracks, the drums suddenly come back to life. You start to hear the kick and the snare. So you better reproducing the performance of the drummer. You can look at it on one side. It's very technical phase. It's boring, sexy. But when it's working, when the phase is correct, you feel the drums because the transients are aligned. You feel the smack of the snare. You feel the kick. Yeah. Everything sounds much more livelier and more energized and more energetic. So that's the very first thing. And and if you with Surfer EQ, if you can do stuff, I really like. I'm really happy with the new spectral gate feature we added to the new Surfer EQ, because then I can dial in certain changes in frequency when something happens. For example, if there is on the toms, there's a lot of bleed into the toms of different sounds. That sounds horrible, and I don't like to completely gate the drums because it always sounds unnatural. But with Surfer EQ, I can just go in there and just dial the frequencies that kind of bothers me when the toms are not playing, and just reduce them and when they're not playing. And as soon as the time hits, it's going to get brought up again, and you get the full range of the tom. Stuff like that, and of course, with drum leveler, you can help things make tighter and more more driving. If the drummer wasn't perfect on his kick on the snare, you can help him be more consistent and yeah. Yeah, cool. Я только что спросил у Нира, помогают ли ему продукты Sound Radix, над которыми он работает с ребятами, получить вот правильное ощущение от музыки, о чем мы говорили немного ранее. И Нир говорит, что действительно, и вот все начинается с Auto Align, когда он выравнивает дорожки барабанов с помощью этого прибора, барабаны снова получают жизнь. Все транзиенты на всех дорожках сразу начинают звучать синхронно, появляется удар, появляется вот этот панч, который может быть потерян в связи с вот этими всеми заморочками с фазой. И Нир говорит, что
внутри этого всего очень много различных технических сложностей, но Auto-Align помогает все это присобрать вместе и получить реально очень качественный звук барабанов даже без какой-то сторонней обработки. Следующая вещь, которую он использует, это Surfer EQ. Особенно вот новый режим они добавили спектрального редактирования, когда он, например, хочет прибрать лишние призвуки в дорожках томов, он может это спокойно сделать, не убрав при этом, негатировав томы слишком сильно. Потому что он говорит, очень много жизни в вот этих всех барабанных дорожках и проникновениях, которые есть в барабанном мультитреке. Поэтому гитировать все это не самая лучшая идея. А также Нир говорит, что драм-левелер, конечно же, он нужен, когда нужно исправить или улучшить, или наоборот сделать еще более выразительным манеру игры барабанщика. То есть сделать ее более ровной или наоборот рожать ее сильнее. Я, кстати, показывал вот эти вещи в своем обзоре Sound Radix Drum Leveler, который вот совсем недавно появился на канале Yorshoff Mix. Если вы еще не видели его, обязательно посмотрите. И вот в этой точке я хочу напомнить ребятам, что вместе с Sound Radix до конца июня мы проводим промо-акцию. Drum Leveler вы можете получить с 33% скидкой за $99 вместо обычных $149. Мы все знаем, что Sound Radix достаточно недемократичная компания в плане скидок. Они не очень часто устраивают распродажи, поэтому это очень хороший шанс для того, чтобы получить офигенный прибор, просто шикарный динамический процессор за достаточно вменяемую цену. Yeah, Nir, I've just advertised a bit our promo, which we decided to make for my audience, for all East Europe region, because as I've got, it is a part of your soul, not just part of our life and our souls. You're formerly from East Europe as well. Sure. Yeah. Okay. So next things. You've talked a bit about Auto-Align, Drum Leveler, and Surfer EQ, but what about Pi? Guys asking me often why they need to have Auto-Align and Pi simultaneously. And is it smart idea to use Auto-Align and Pi simultaneously on the same tracks? For example, Auto-Align is the first tool and the Pi as a second. Yes, Auto-Align, although Auto-Align and Pi, they both deal with phase issues. They're actually two very different processors. Auto-Align fixes the issue when you have with multiple mics at different distances pointing at the same source. Because sound is relatively slow, by the time the sound reaches the different mics, you actually get an audible delay. And that causes an effect called comb filter, which Yeah. if you have the same frequency and you shifted, it's the same instrument or the same source, shifted in time, you're going to have some cancellations on some frequencies. Some other frequencies are going to have boosts. Okay, the sound is not going to be very well reproduced. So Auto-Align fixes that, and it's a fixed delay line. It can also detect the polarity of the mics. But Pi is a whole different thing. Pi is a dynamic all-pass filter or phase rotator. Okay, so it'll receive all the tracks and dynamically rotate the tracks to have the best phase correlation between the different tracks. Doesn't matter if it's the same recording, if it's different instruments. Pi will try to make them live together in a way so they won't cancel each other. And that happens when you have overlapping frequencies in the mix. So if you have a bass and a piano and maybe a pad, they're all playing the same key, they're probably going to have overlapping frequencies. And because the frequencies are not synced, there are going to be some moments where the bass is going to cancel the low end of the piano or the vice versa.
or in the pad is going to interfere, with the guitars, and Pi fixes that. It rotates the phase on all these tracks to make sure they won't cancel each other. Okay, I see. So it is totally different tools. We thinking about phase, but mechanism and the technique, how it works, is completely different. Yes. Okay, I see. I'll translate and be prepared for complicated and uncomfortable question. Я спросил Нира, в чем разница между auto-align и Pi, потому что вы, ребята, часто спрашивали меня о том, зачем вообще два этих прибора, зачем юзать их вместе. И Нир говорит, что в основе этих приборов лежат два совершенно различных подхода, технических подхода. Auto-align решает тайминговые проблемы, то есть он решает проблемы записи одного и того же инструмента, снятого с помощью разных микрофонов, которые находятся на разной дистанции. То есть auto-align нужен для того, чтобы поправить тайминги. И вот в противном случае, если не использовать такую обработку, возникает комп-фильтр, то есть гребенчатая фильтрация, которую мы все знаем, и которая и делает барабаны, в первую очередь, очень такими неестественно тонкими и неприятными по звуку, потому что записи с различных микрофонов не синхронизируются по времени и, соответственно, не синхронизируются по фазе. И мы получаем вот этот весь беспорядок. Но auto-align выравнивает это все идеально. В то же время Pi — это all-pass фильтр, всеполосный фильтр, который динамически вращает фазу различных аудиоисточников. Для Pi нет разницы, это барабаны, это гитары, это что угодно. Он будет слушать инструменты и приспосабливать частоты одних инструментов в соответствии с другими, исходя из фазовых отношений. То есть, если есть какие-то пересечения в частотах между пэдами и гитарами, например, Pi это исправит. Если есть какие-то пересечения между басом и бочкой, Pi это исправит. И он исправит любые частотные конфликты и фазовые конфликты между инструментами, сделав тем самым миксы более полнотело звучащими, если я могу так выразиться. But Nir, I have some thoughts on my experience when using Pi. When I have 40, 50 plus tracks on mix with different sources, drums, bass, keys, guitars, synths, a whole bunch of vocals, sometimes I have kind of swirling sound when I'm using Pi. It starts floating. It starts kind of wobbling or combing sometimes. You know what I mean? You shouldn't hear comb effects, but wobbling, it could happen if you have wobbling. Yeah. Yes, because what happens is, because each instrument influences phase of other instruments. If you have very heavy low end from one instrument, it may affect the phase on other instrument in not such a good way. That's why we added the weight button, so you could increase the weight of certain instruments, so they'll be less influenced by other instruments. Another issue is gain staging. Okay. We recommend to use Pi post fader if possible, but if not possible, Pro Tools doesn't have post fader and Logic doesn't have post fader. So in those cases, we recommend to set the gain of the track in Pi, and then continue the rest with the faders. Because if you have a very big difference between the gain Pi sees and the actual gain on your mix, that instrument is going to influence the phase of other instruments in the mix more than they're actually really worth in the mix. Okay, more than expected. Yes, so you want to make sure that your gain staging is the gain is set with Pi, and then
you can write automation with the faders and everything. You don't have to mix with Pi, but set the gain stage there. Okay. Also, for example, there's really no need to use Pi on instruments that are mainly high frequency instruments, like tambourines, shakers. And the reason is there's very little interaction between these instruments and other instruments in the mix. Usually, the most issues we have in the mix as far as phase correlation is in the low mids and low area. Okay. Yeah. And this is because these frequencies tend to last longer. They're longer frequencies. They stay, they tend to interact more, and that's where we usually have the problems. So if you use Pi where you need to use it, and you use the weight in a way to balance the influence of some other instruments on other instruments, and you can also use grouping to better balance the phase impact. You can achieve better response with Pi. But yes, this is one of the downsides of overtaking the phase dynamically. Okay, I see. So two questions more in this situation. I need to start mixing with inserting Pi on my inserts and making gain staging inside Pi. Yes. Okay, and the second one, how to grouping? I need to group drums, I need to group guitars and vocals, or I need to group instruments which I can understand interfere with each other. How I could handle with it? Okay, so generally speaking, if you just do this MIDI programming, for example, you don't need to use groups at all. Okay, groups you'll need to use for cases where if you have recording of drums, you have multiple microphones. Okay, you don't want each mic to rotate separately from the drum group, because then you're gonna have all kinds of different phase issues. Okay. You want to group the drums together, so I will correct the phase inside of that group first. Okay, and then what it does, it rotates the whole drums together to the mix. So we have two cycles. I see. Of optimization. Okay, if you put into that drum group, if you put a bass, then that bass is going to influence the drums in not a good way, because it doesn't really belong there. And you don't have to group the bass, because Pi will listen to the bass as well, and it'll rotate the drums to the bass. Okay. So that's the first reason to use grouping. Second one is similar, is if you use an MS setup, where you want the mics to stay locked inside, and you just want to rotate these mics together, not separately. Okay. That's another reason for grouping. And the third one is if it's not a if you just want to group to do correlation just within the group. Okay, let's say you're happy with your sound, just want to improve the tracks within certain just some tracks in the elements, then you'll just group the tracks and set the internal mode, and then Pi will just optimize the tracks in that group, and it won't listen to other tracks in the mix. Okay, I see. Great tips. I need to translate it because it is strong points. Я спросил у Нира, почему иногда возникает ситуация, когда очень много дорожек в проекте, и когда на них добавляешь P, звучание становится очень странным, немного таким воблиющим, если можно так выразиться, немного булькающим, вот что-то типа такого. Какое-то движение появляется странное и неприятное в звуке. И Нир говорит, что да, действительно, такое может быть. И в таком случае нужно использовать weighting
weighting регулятор внутри Pi. Фишка в том, что Pi воспринимает все инструменты микса, на которые он добавлен, и он слушает каждый из этих инструментов и пытается все это исправить. Но иногда у нас есть слишком басящий инструмент, который может очень сильно влиять на какой-то другой инструмент. В этом случае нужно использовать на таком сложном инструменте регулятор weighting, чтобы немного уменьшить влияние этого инструмента на другие. В то же время Нир говорит, что есть несколько способов, как заставить Pi работать шикарно. Первый вариант – это использовать группы. Когда мы группируем дорожки с помощью Pi, получается так, что вот мы, например, создали группу барабанов, отправили туда все дорожки барабанов. Pi сначала делает редактирование внутри вот этой группы, а потом всю вот эту группу, которую мы назвали drums, например, он уже приспосабливает к другим группам, к басу, к гитарам, к вокалу, к чему угодно вместе. То есть не каждый отдельно в микрофон барабанов, а всю группу вместе. Но в то же время до этого на первом круге вот этого цикла Pi выравнивает и сами барабаны, которые находятся внутри группы. Следующий важный момент, о котором сказал Нир, это следить за настройкой уровней, то есть за gain staging. Фишка в чем? Мы должны начать сведение с того, что мы добавляем Pi в наши дорожки и настраиваем подходящий уровень громкости внутри Pi, а потом уже используем автоматизацию фейдеров в Pro Tools, в любой другой DAW, в которой мы работаем. Зачем это нужно? Это как раз нужно для того, чтобы мы определили для Pi, какое влияние каких инструментов будет в вот этом миксе. Когда мы выстроим подходящий баланс с помощью Pi, он будет лучше воспринимать играющие инструменты. Нир сказал также еще о нескольких моментах, что очень плохой идеей будет отправлять в одну группу бас и барабаны. Барабаны должны быть в одной группе, и потом они уже будут сочетаться с группой баса или просто с Pi, который находится на дорожке баса. Также Нир рассказал, что нет большого смысла использовать Pi на высокочастотных источниках типа тамбуринов, потому что большинство проблем, которые решает Pi, находятся в диапазоне низких частот и нижней середины. И поэтому на вот этих инструментах, которые, в принципе, очень много влияния имеют в этих диапазонах, нужно и обращать свое внимание. So, Nir, it looks like I've translated all main points, and then I'll make my own training video how to use Pi with all these explanations, and it would be better than just talk. To see is better than blah blah about it. But anyway, thanks a lot for your thoughts, for your tips. It is a strong points. And next questions question related to this. I'm using auto line on drums, and I need to use Pi on it too. You can use Pi because Pi will auto align. You'll hear not as much effect once you align the drums with auto align. You won't hear much effect if you just do the drums with Pi. But you might hear some points as well because Pi will also rotate the phase. If auto align only does delay, Pi will also rotate the phase and can improve a little bit further, but you'll hear the biggest improvement you'll hear with auto align already. But Yeah. in itself, Pi will make a big difference. Why I'm asking, some guys this week ask me about it and play some comments
on our social networks in VK about why they need to use auto-align and P simultaneously on drums, while auto-align already aligned drums and they sound okay. But I've noticed myself that when I'm using auto-align and then using Pi, I have another another point of coherence and another point of clearing a sound. So they sound more like, you know, with a great lenses on your eyes. It is something better, something more punchy and another level of coherence indeed. Yes. Я спросил у Нира, нужно ли использовать auto-align вместе с P, особенно если это касается дорожек барабанов, которые уже выровнены с помощью auto-align. Нир говорит, что да, в этом есть очень много смысла, потому что auto-align добавляет задержку и в каких-то случаях инвертирует фазу целиком файлов. Но в то же время Pi работает непосредственно с фазой. И когда мы выровняли дорожки с auto-align, мы добавляем еще один слой выравнивания с помощью Pi, мы получаем намного больше четкости, мы получаем намного больше цепкости в звучании барабанов и других источников, которые мы будем выравнивать с помощью auto-align, а потом уже с помощью Pi. Поэтому не думайте, что эти приборы — это просто разные приборы и маркетинговый ход Sound Radix для того, чтобы получить больше наших денег. Это действительно разные приборы, которые делают разные вещи и используются для одной цели, но разными путями. Они используются для того, чтобы сделать наши записи намного более качественными. I'm right? Yes, and if I'm also make another point, when we use EQs and all kinds of processors, they cause some phase shifting, okay? And so if you use Pi after your EQs and compressors, Pi will correct for the phase shifts that are caused by the EQs and which AutoAlign can't do, obviously. So, and you'll have another improvement of your... Okay, it is a strong point. Нир говорит, что еще одним важным моментом является то, что когда мы работаем с различными обработками, которые вносят фазовые сдвиги, фазовые искажения, например, с эквалайзерами, которые каким-либо образом вращают или искажают фазу, Pi в конце цепи может выровнять вот эти все моменты. То есть после всех обработок мы получаем дополнительный инструмент, который выравнивает все, что мы наобрабатывали до этого. И это очень важное замечание. Но в этом случае у меня есть другой вопрос. Часто мы используем эквалайзеры, которые вращают фазу или как-то ее сдвигают, и это звучит хорошо и музыкально. В таком случае P испортит нам всю малину. Nir, I've asked you about a situation when we use analog like or real analog EQ, which introduce phase issues, but it sounds musical. We're losing this effect while we're working with Pi. Well, if you use Pi after that equalizer, Pi will try to match the phase of the track the best way it can. And if there is a big shift in the EQ and that's causing the sound to cancel between other tracks, then Pi will try to fix for that. If you like the color, you can just put the EQ after Pi, and then you can keep to have your phase shift. Okay, I see. But anyway, Pi trying to repair a phase correlation between instruments, and if EQ working too much with a phase, Pi will handle with it, and it will frankly sounds more musical than we expected with just musical EQ, isn't it? Well, Pi will strive to minimize the cancellations that you may have.
Yeah, I see. Okay, I'll translate it. Я спросил у Нира, но вот если Pi исправляет фазовые вот эти сдвиги, которые вносят музыкальные эквалайзеры, которые мы очень любим, мы теряем эффект от этих эквалайзеров. И Нир говорит, что есть очень важный момент. Pi пытается исправить фазовые отмены, которые возникают между треками. И это очень важный момент, потому что если музыкальный эквалайзер звучит музыкально, но он вызывает фазовые отмены с другими треками, это часто может звучать не очень приятно. В то же время, как можно обойти эту ситуацию? Нир говорит очень просто. Если вы хотите, и вам нравится вот этот звук фазового сдвига, который возникает в некоторых случаях, вы можете поставить вот этот музыкальный эквалайзер после Pi, и никаких проблем с потерей характера в звучании вы не получите. То есть все будет звучать так, как вы ожидаете. Но в то же время, если вы хотите получить максимально согласованную запись, тогда нужно все-таки использовать Pi в качестве последнего прибора в цепи эффектов. Okay, Nir, we will talk a bit Pi a bit later when we hopefully start promotion on it. But let's back to Surfer Q. It was the first, if I'm not mistaken, it was your first tool which was Scream Sound Radix is here, guys. Look at this. It is something unique, something incredible, and you need to check it out. It blown your mind, and it will change the way you work. And it was for me too. When I first tried, it was wow. I could handle my fundamental frequency on vocal when I'm changing a note of vocal. It moves around. It not stays on one frequency. I don't need to use dynamic EQ now. Or multi-band compression, for example. I could just grab a frequency and it moves like magic. When it was, how did you decide to make Surfer Q, and is it was a start of Sound Radix? Could you please back a bit on the past and explain it? Well, actually, the very first plugin that we did in Sound Radix wasn't released just yet. We resurrected it, and we have to release it very soon. It's a very unique compressor. But the first plugin that we released was Auto Align, actually. Okay. While we started working doing plugins, me and Yair, we just starting. We were meeting, once, twice a week and hanging out. And I was working on an album at the time. And the way we worked is we had this idea, and then Yair said, "Okay, give me a moment," and he'll code it. And while he was coding, I did some mixing and stuff like that. So I was mixing this album, and while he was coding, I was aligning the tracks by hand and counting samples. And I just said to Yair, it would be so amazing if I didn't have to do it by hand, counting the samples and move the tracks and align the tracks. And he looked at me and said, "Are you sure there isn't such a tool already available?" I said, "No, this is exactly why, I wanted to make Sound Radix, because there's some really essential tools that I don't have. I sit here, do stuff by hand, and I wish there was something that would do it for me automatically." So he said, "Let's do it. Let's do something that will resolve this issue for you." So that Autoline was the first product. Окей, cool. Я спросил у Нира по поводу Surfer Q. На мой взгляд, это был первый плагин, который выпустили Sound Radix, по крайней мере для меня. Но Нир говорит, что нет, первым плагином был Autoline.
точнее сказать, плагин, который еще даже не выпущен. Нир говорит, что они выпустят его очень скоро. Это очень особенный компрессор. Будем ждать с нетерпением этот прибор. Но касательно Auto-Align, если я не ошибаюсь, если я правильно поймал то, что говорил Нир, со своими приятелями они как-то общались по поводу того, что есть барабанные треки, которые нужно как-то выравнивать по фазе. И постоянно это нужно делать вручную. И ребята спросили у Нира, а что, реально до сих пор нет на рынке прибора, который бы делал это автоматически? Нир говорит, что нет. Нужно сделать эту штуку, потому что очень лениво все это таскать руками, и нужно как-то с этим совладать. Am I right on the translation? Because it was a bit... If I understand, I didn't understand everything, but I think so, yes. Okay, great. И вот ребята решили выпустить Auto-Align для того, чтобы работать с выравниванием дорожек по времени, потому что до них никто этого не сделал, хотя этот прибор нужен был всем. And Auto-Align was your first, and the second one was? The second one was Surfer IQ. Surfer IQ, yeah. So I missed the point, but yeah. And what is the goal inside the idea of Surfer IQ? Again, it's all coming from it's really I work on a mix, and it drives me crazy that the pitch is shifting all the time, and I'm trying to make a sound, and it works for one moment and then doesn't work for another moment. Another issue that needed to be resolved. And so we said, okay, we had a bunch of ideas, bunch of candidates that we wanted to work on, and a pitch tracking equalizer sounded like something unique and that doesn't have a solution. Yeah. That's super cute. So, as I understand, most of the ideas you've got from your mixing work, from your mixing perspective, and you're not trying to thinking like, what I need to do next to grab some money. You're thinking about what I could do next to make my own life much easier than before, isn't it? It works like this. I do a mix, then I go, I want this tool here, and then I go and I write that we have this board with long ideas, and first I go and search for something. Maybe there's already a tool that can help me mix this thing, and if I can't find it, then I put it on the board and as an idea for something that I wanted to have. And after a while, when we complete a production or product, we go to our board and we see all the crap that I wrote. Yeah. Some of the ideas my partners come up with, they have some cool ideas, and that they think of. Pi is actually an idea of Yair, my partner. He said that it will be very cool to align all the phases in such a way. So we just go look at the board and we consider all the ideas, and think what will be the most beneficial and unique and something that will really help resolve an issue in a best way. And this is how it goes. Cool. Нир сейчас немного рассказал о Surfer IQ. Он сказал, что вот следующим за Auto-Align был Surfer IQ. И почему они решили его сделать? Это все просто. Все идеи, которые ребята реализуют, они идут из деятельности Нира и ребят. То есть Нир говорит, что я работаю над миксом, что-то кручу, и потом, мне не хватает вот этой кнопки, мне не хватает вот этой функции. И он берет и записывает вот эту идею на
какую-то доску, которая есть у ребят, на которой они фиксируют свои идеи. И, насколько я понимаю, там очень-очень длинный список этих идей, потому что для миксинга нужно еще очень много чего сделать, чтобы жить стало легче и жить стало веселее. Тем не менее, вернемся к переводу того, о чем говорил Нир. Он говорит, что Surfer Q нужен был, потому что он просто задолбался работать с источниками, которые вот двигаются по питчу, но вот эквалайзер не может этого захватить. И поэтому нужно было создать эквалайзер, который будет двигаться вслед за питчем и решать вот эти все проблемы. В то же время Нир сказал, что вот один из его партнеров предложил идею Паи, что было бы круто сделать такой прибор, который будет исправлять фазовые проблемы не только в барабанах, как мы все привыкли думать об этом, а вообще по всему миксу. И на самом деле идея очень крутая, и реализация тоже этого прибора очень крутая. Действительно, это все работает. То есть вот таким образом все и происходит. Ребята записывают какие-то идеи, когда заканчивают новый проект, точнее старый проект, релизят плагин, они смотрят и выбирают идею, которая будет развиваться следующей. Okay, Nir, but you have a second version of Surfer Q. Why not to make another idea to life from your list, but spending your time on Surfer Q update? Is it smart or is it not? Well, again, I was really missing the sidechain input on Surfer Q1 and the spectral gate. I just really wanted to have it. So it really is selfish, you know. Just it also made Surfer Q much more usable because with the sidechain input, you can now use Surfer Q on polyphonic instruments. And do all kinds of interesting stuff, like you can use Surfer Q on a piano and feed it with the bass track, Okay. and high pass the piano, so it won't, so it will make the room for the bass in a dynamic way, in a musical way, without cutting too much of the low end of the piano, stuff like that, or making room for the vocal in a guitar mix. You just fly the vocal as a sidechain input to the guitars, and cut the fundamental frequency of the vocal, and then it all comes to life in an effortless way. In a mix, it's really an illusion, because there's no way we can really make these little small speakers sounding like the real thing, right? We're trying to make a sense of big sound and impact and dynamics. But Yeah. it's really, it's so every little thing that can help make it sound more natural and in an effortless way without needing to compress or EQ a lot, or that's great. Окей, I see. Я спросил у Нира, разумная ли была идея делать вторую версию Surfer Q, а не реализовать какие-то другие идеи, которые находятся у парней в списке ожидания. И Нир говорит, что на самом деле ему не хватало нескольких очень важных функций в первой версии Surfer Q. Первое — это sidechain input, то есть вход боковой цепи. И вторая вещь — это спектральный гейт, который работает очень круто. И благодаря вот этим функциям Нир говорит, что теперь Surfer Q может спокойно работать с полифоническими инструментами. Можно, например, управлять пианино с помощью баса или управлять вырезом какой-то определенной частоты в вокале с помощью гитар. То есть можно делать целую кучу вещей. Нир привел много интересных примеров в этом случае. Но я оставлю эти идеи на новое видео, которое мы будем выпускать на канале Yorshoff Mix. Действительно, Surfer Q второй версии впечатляющий прибор. Я очень его люблю, и Нир прав, сайдчейна в первой версии действительно не хватало.
Okay, Nir, we need to move further. We already more than 1 hour and a half on stream, and I have a few more questions. Did you know new tool from OX Sound Finnish developer OX Sound Suzy thing which cutting resonances? Was it on your board, this idea, or not? Because it's something missing for years on market, like your tools. That's a completely unique idea, and I played with it a little bit. You did a great job. Really wonderful to see other developers doing new stuff. That's really great. Yeah, I know. I'm asking about it because for me, this Suzy is a tool from one line with your tools. It is outstanding, modern, useful processors which not emulating something, but which work smart and really good. Yeah, Isn't it? Fantastic tool. Really, you did a really great job. Great. Я спросил у Нира, видел ли он и пробовал ли он OX Sound Suzy, который мы с Алексеем Беркутом показывали на нашем канале в видео, в постах. Очень много информации об этом было. И Нир говорит, что да, это очень крутой прибор, он его попробовал, и он очень рад, что кто-то из производителей тоже пытается делать фантастические современные вещи, которые решают задачи, которые до этого решены не были. Okay, Nir, in this point, I want to talk a bit about future of audio developments. What do you think? This analog kind of disease would be finished in future. I mean, analog copying, digging into old fashioned stuff, or it will grow in forever, and manufacturers like you would be a rare pearls on audio market. What do you think about it? Well, I think analog emulation is here with us to stay, and it's gonna get improved and sound better, and it definitely has a place, and I can totally understand the passion of the people to make these tools and perfect it even more and make them sound more analog and more organic, and yeah, there's definitely still more place for improvement in the analog emulation world, but also there are more and more developers who do new stuff, and that like the Soothe plugin and some other developers who do really interesting and new stuff. And I think there's more today than several years ago, and Yeah. that's great to see. So I think we'll see more of that, and yeah, whatever, any product that can help you achieve your sound in a more intuitive and faster way, that's great. Cool. Я спросил Нира о том, что он думает по поводу будущего аудиопроизводства. То есть вот эта горячка, связанная с эмуляцией аналога, будет продолжаться и дальше, или будет появляться больше современных производителей, которые будут делать какие-то новые вещи. И Нир говорит, что на самом деле на рынке есть место и будет место для аналоговых эмуляций, они будут улучшаться, и он понимает, почему люди делают вот эти вещи, потому что они горят страстью к аналоговым приборам, и это очень хорошо. Но в то же время Нир также видит, что на современном рынке аудиооборудования появляются производители, которые делают современные приборы, не эмуляции, а что-то новое. И сейчас таких производителей намного больше, чем было несколько лет назад. I guess you're right on this, because several years ago, on my perspective, you was kind of alone on this market, because you was just one of few companies who start
making something new. Isotope One, for example, one of the biggest of innovative companies. But some analog modeling software manufacturers trying to become modern. For example, Softube with Console One. I really like this idea, and they're trying to convert analog behavior from the past to the modern studio needs and to modern studio possibilities. What do you think about it? Do you planning to buy Console One someday to handle with? Maybe I'm actually using the Avid controllers. Because it I like to feel the faders and kind of close my eyes and just kind of put the tracks and get a balance with it. There's something really great about touching the music and really feeling it, and I don't feel that the touch surfaces really solve this issue for me yet. It's a completely different feeling turning knobs and just being able to touch several knobs together, and maybe bring up faders and while turning something else, and just more, the interface, the connection is different. So you like this idea? Yes, or not? Yeah, generally anything that can help you connect more intuitively and instead of working with the mouse, which is I find is really difficult. You have to just to bring something up or down. You have to move your mouse and kind of move. It's not it's not fun. It's not fun, definitely. No, and maybe one day we'll have some kind of cool new interface that will be very intuitive, and so yeah, anything that helps make that connection is great. Cool. Я спросил у Нира, что он думает по поводу новых разработок производителей, которые занимаются аналоговыми эмуляциями, которые делают что-то новое. Вот я привел в пример Softube Console One. Ребята действительно сделали очень крутой контроллер, который позволяет сконвертировать аналоговую консоль во что-то такое портативное и удобное для современных нужд. И Нир говорит, что да, это очень круто. Он использует в своей работе контроллер от Avid автоматизированный, потому что ему нравится вот это ощущение пальцев на фейдерах, и он больше понимает, больше чувствует, когда работает с живыми регуляторами, живыми контроллерами. И Нир говорит, что тема с тач-интерфейсами, которая сейчас становится достаточно популярной, это не совсем то же самое, что крутить физические регуляторы. И работа с мышкой для Нира — это кара небесная, то есть ему действительно не нравится крутить мышкой какие-то параметры, и он говорит, что в этом нет ничего прикольного и ничего веселого, в отличие от аналогового режима работы. Okay, Nir, let's talk a bit about Sound Radix future developments. We watching and we follow you on this road as a kind of users, consumers, or stuff like that, and we see a lot of stuff which handle with technical issues on mixes, and your plugins mostly working with technical side of audio. But do you thinking about some musical tools, not just tools for perfecting imperfections, but something unique and musical, bigger than analog, better than analog, things which became to be a new analog, Yes.
I'm wondering, do you start answering this question, or it would be uncomfortable enough to just say yes and that's all? Well, yeah, well, I will say, and this is first time we say it everywhere in the world. So you got this Exclusively. yeah, news for you. Working on a new processor that will be very different than everything we've done so far. It has a more musical connotation to it, and that's everything I'll say right now. Oh, awesome. It's fair enough, and it's enough for now. We're intrigued already, and we're waiting and watching for new tools. Я только что задал Ниру достаточно некомфортный вопрос касательно того, что мы видим Radix как производителя приборов, которые работают больше с технической частью музыки, то есть решают какие-то проблемы в записях. Но я спросил, планирует ли Нир и ребята выпускать какие-то приборы, которые будут работать с музыкальной составляющей аудиозаписей, которые, возможно, в будущем станут новым аналогом, которые будут лучше аналоговых приборов по части музыкальности. И Нир не хотел отвечать на этот вопрос, потому что он действительно некомфортный, я понимаю почему, но в то же время он сказал, это эксклюзивная информация, которая еще нигде не публиковалась, то есть вы, ребята, ее слышите самыми первыми. Ребята в Radix работают над прибором, который будет работать с музыкальностью аудиозаписей. И, насколько я понял, он будет достаточно скоро выпущен. And if I understand correctly, that was the first tool you've started working on when you've founded Radix. Isn't it this new overwhelming musical tool? No, that's something else. Oh, I see. So it is twice exclusive. Окей. Я переспросил Нира, это будет тот прибор, о котором он говорил, то есть динамический прибор, с которого вообще началась Radix, который еще не был выпущен. Но Нир говорит, нет, это совершенно другой прибор. И я на этом моменте буду, наверное, прекращать расспрашивать Нира, потому что это уже будет не совсем удобно. Окей, Нир, don't worry, I will stop at this moment. Enough uncomfortable questions at this point. And we almost 2 hours already on stream, and we need to finish it. We talked a lot about your musical background, about some tips and tricks on your tools. I've tried to not to be linear on our discussion, but make it kind of a bit chaotic, but it would be interesting for guys to see, of course. And one thing I want to ask you, could you please share with guys who became in music, who became in mixing, who became in maybe programming plugins, your thoughts about how to dig into it, how to be productive in this kind of work in music, and how to be good enough to make money with it. Thinking about mixing or plugins? Let's talk about mixing and then a bit about plugins. I mean, I can just speak from my my personal experience. Of course. Just do a lot. Just don't afraid of doing anything, and listen to a lot of music. And today, there's so many resources out there, so much information out there that you can see and hear and learn from the greatest engineers and producers. There's really a lot, and it's really just a matter of doing and experimenting and not afraid of doing anything. And
And I believe that if you're passionate about what you do and what's interesting you, and then you'll succeed. There's no develop your own sound, your own unique tools. Uh, it's easy to have a template and it kind of works and fun, but have some time and some place to experiment with new stuff. Um, to me, every time there's a new tool out there, every new plugin, it's an excuse to make music. It's an inspiration. Yeah. It's great. Cool, great advices. Я спросил Нира, какой он может дать совет ребятам, которые пытаются достичь успеха в музыке, особенно касательно миксинга, создания музыки. И Нир говорит, что самое важное — это пробовать кучу разных вещей, экспериментировать, пробовать что-то новое каждый раз. Это очень хорошо, он говорит, иметь хороший темплейт, но пробуйте отходить от своего темплейта, пробуйте какие-то новые вещи и получайте от этого удовольствие. Нир говорит, что для него каждый новый плагин, который появляется, это что-то очень крутое, что-то уникальное. Это что-то, что вызывает у него вдохновение, и он любит играть с вот этими новыми игрушками. То есть вот это главный какой-то совет Нира. And what about guys who trying to make plugins? Is it some cornerstones in this? I think in plugins, I can't really say anything to anyone what to do and what not to do, but I think same as music, if you can find a real problem and offer a good solution to it, or offer something unique, then that's gonna be a winner. Yeah. Okay. It's fair enough. Я спросил у Нира, а что касательно ребят, которые хотят производить плагины? Что он может сказать от себя для этих ребят? И Нир говорит, что он не хотел бы давать каких-то советов или говорить, что вот это нужно делать, а вот это не нужно делать. Но он говорит, что если вы найдете проблему достаточно серьезную, и достаточно серьезное решение для этой проблемы, это будет выигрышная ситуация, и такие приборы будут действительно востребованы. Okay, Nir, thanks a lot for your time. It was a great pleasure to talk with you, and it is great that we start cooperating on something, and you start supporting East European audience so much. It is much appreciated. We are super excited about it. I was nice to see you in Tel Aviv. My wife Olga was excited too, and keep going, keep making great tools. We are all Yorshoff Mix community are your huge fans. We are strong followers of Sound Radix. So be sure that we're on your side and we're waiting for new exciting tools. Thank you. It's been really a pleasure spending these 2 hours here with you. It was a lot of fun, and looking forward to do it again. And it's been great. Thanks for having me. Yes, Okay. Great, thanks a lot. Ребята, я только что сказал Ниру, что мы благодарны за его время, за его советы, а также за то, что Нир и команда Sound Radix начали очень сильно поддерживать пользователей из Восточной Европы благодаря скидкам, благодаря поддержке информационной, поддержке фишками. То есть Sound Radix полностью на нашей стороне, мы в Yorshoff Mix тоже полностью на их стороне, ждем новых приборов, и это очень крутое начало для
всех нас. Нир говорит, что он будет рад провести какую-то еще трансляцию с нами. В общем, да, мы можем постепенно подходить к завершению нашей трансляции, подводить итоги. Ребята, напишите в чате спасибо Ниру за трансляцию, и будем заканчивать. Okay, Nir, I've just asked guys to say thank you and to say goodbye to you. It was fun. It was great, and I hope we will see you soon on one of our masterclass streams where you show your mixing way of working, not talking about sound Radix, but showing you as an audio professional, as a mixer with your own view and your own vision. But we will talk a bit about later. Yes. I'll be able to. Cool. So, ребята, спасибо за трансляцию. Nir sends a lot to you. Say goodbye to guys. Bye, guys. Great to have you. Ребята, большое спасибо за трансляцию. Заходите на сайт yorshoffmix.com, подписывайтесь на наши обновления в соцсетях и не забывайте следить за выходом новых видео на канале Yorshoff Mix. До скорой встречи. Пливите к звуку.